wenn Harlem ist gewesen eine jüdische Gegend in New York City. Und ich bin geboren geworden in 1927. Und meine erste Sprache ist gewesen Jiddisch. Aber nur bis ich bin gewesen, ich bin 5, 6 Jahre alt, ich bin rein mit mir gebracht in die englische städtische Schule. Und danach hast du geredet Jiddisch mit deinen Eltern? Wie einmal. Einmal ja und einmal nicht. Aber meine Eltern haben geredet Jiddisch. Russisch, wenn mit gewollt, dass ich es soll verstehen. Aber mein Vater hat geredet Englisch sehr, sehr gut, weil er es gewinnt. Wenn er gekommen kann in Amerika, ist er rein gleich in eine Universität und sein Englisch ist gewinnt sehr gut. Und wenn ich bin geworden älter, haben wir geredet als Sache Englisch in Stube. Sie gewinnt gemischt, halb Englisch und halb Jiddisch. Wie einmal Jiddisch und wie einmal Englisch. Ich habe gewohnt in Boyle Heights von 1939 bis 1950. Ich bin gegangen in Junior High School und in High School in Boyle Heights. Und wenn ich angehoben im College bin ich habe noch alles gewohnt mit den Eltern und ich habe auch gewohnt in Boyle Heights damals. Es gibt eine jüdische Bevölkerung, wir sind gegangen spazieren auf Brooklyn Avenue, was gewinnt die Hauptgasse von Los Angeles, von Boyle Heights. Hat man gehört Jiddisch in den Gassen, mit gerät Jiddisch. Weil die Bevölkerung von Boyle Heights seinen gewähnt, die Immigranten und die ersten Kinder, die seien geboren geworden von Immigranten. Das ist gewähnt die Bevölkerung von Boyle Heights. Und mit gehört Jiddisch in den Gassen. In Los Angeles bin ich gewähnt ein Talmid in den Schulen von 11 Jahre alt bis 21, bin gewesen ein Talmid in den Hochkursen. Jetzt lassen wir reden wegen Los Angeles. Die Schulen haben existiert 3, 4 Mal a Woche, noch die englische Schule. Bin ich gegangen, lassen wir sagen, von 4 Säger bis 6, 7 Säger bei Nacht. Und euch Ende Woche. Oder Schabbos oder Sonntag, ich gedenke nicht wie viel. Was haben wir gelernt? Literatur, Sprache, Gesang. Und von mir ist gewesen the most interesting and exciting part of going to Schule at that time ist gewesen die dramatische Vorstellung, weil ich habe ständig lieb gehabt, sein auf der Bühne und rezitieren und sein in einer Pjece. Und das ist gewesen sehr oft, haben wir gehabt Vorstellungen. Mein Mutter hat einen Chor, einen Kinderchor, und ich habe sehr lieb gehabt die Lieder, was wir haben gesehen, die jüdischen Lieder. Ständig allemal lieb gehabt die jüdischen Lieder. Welche Pjecen sind das gewesen, was ihr hat vorgestellt? Was war das Pjecen? Ja. Shalom Aleichem. Motel Pesach auf Ellis Island, ich denke schon, die Purim-Pjece. Wir haben steniert Poemes, wo wir haben genommen jüdische Poemes und we stylized or we staged them. I realized that Yiddish was an endangered species from the very beginning. Because my friends did not speak Yiddish. And not only didn't they speak Yiddish, but they frowned upon it. I never did. I went to Yiddish shul. And my shul teachers, I always realized that my shul teachers were more worldly and more had a greater education, a world education, than a lot of the teachers in my public school. They spoke
about literature that might, you know, Russian literature and French literature. My teachers at school never talked about Guy de Maupassant, and they never talked about Chekhov, whereas my Shula teachers did. They were worldly people. They were, first of all, they were certainly more political than my public school teachers. But my friends who didn't go to Shula, they didn't know anything about that. And then not only that, they were ashamed. Ich habe sehr oft deklamiert und rezitiert. Weil ich habe sich, I guess I did this very well. Therefore, I was invited constantly till the point where it became a professional situation where I was well paid at that time. And I would do performances of Yiddish poetry in Yiddish for all kinds of organizations. This was in the 50s, no, in the 40s, 50s, 60s, until the 70s. I was also a member of the Los Angeles Yiddish Folksbineh, which was a Yiddish theater that existed in Los Angeles. And I was a member of that, and my husband was also. And we created unbelievable, wonderful performances. And our performances were all in Yiddish, and we did some really unusual work.